Welcome to Merit Academic Gear, a place for creative education. আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা, মেরিট একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগতম। আজ আমরা এইচএসসির ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব। চলো প্রথমেই আমরা অ্যাসাইনমেন্টের ইনস্ট্রাকশনটা দেখে নিই। আমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি হলো রাইট ইন ইংলিশ অ্যাবাউট এ বাংলা অর ইংলিশ শর্ট স্টোরি দ্যাট ইউ হ্যাভ রিড। অর্থাৎ আমাদের একটি শর্ট স্টোরি লিখতে হবে যেটা আমরা কোনো বাংলা অথবা কোনো পঠিত ইংলিশ স্টোরি থেকে। এই স্টোরি লেখার জন্য আমাদের কিছু ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে। আমরা যদি একটু কেয়ারফুলি লক্ষ্য করি, চুজ এ শর্ট স্টোরি দ্যাট ইউ এনজয়েড রিডিং আইদার ইন বাংলা অর ইন ইংলিশ। রাইট উইথিন 200 to 250 words. Write the summary of the story. Focus on plot, character in 5 to 8 sentences. Write what you liked and did not like about the story. If you are asked to bring some change in the story, what would you change? And at last a concluding statement. অর্থাৎ আমাদের একটি গল্প সিলেক্ট করতে হবে, 200 থেকে 250 ওয়ার্ডের মধ্যে গল্পটি উপস্থাপন করতে হবে এবং 5 থেকে 8টি সেন্টেন্সের মধ্যে আমাদের সামারি লিখতে হবে এবং উক্ত গল্পের কোন জিনিসটা আমার পছন্দ হলো এবং কোনটি অপছন্দ হলো সেটা নির্দেশ করতে হবে। এবং এরপর যেটা রয়েছে যে গল্পে যদি আমাকে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে বলা হয় তাহলে আমি কোন জিনিসটি চেঞ্জ করব এবং এট লাস্ট আমাদের কনক্লুডিং স্টেটমেন্ট লিখতে হবে। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা এখন উত্তরে চলে যাব। ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট। ইতিমধ্যে আমরা ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্টের অন্য একটি গল্প নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল দিয়েছি। তোমরা চাইলে সেই টিউটোরিয়ালটিও দেখে নিতে পারো। আমি সরাসরি অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাচ্ছি। আমি অ্যাসাইনমেন্টটি তোমাদের পড়ে শোনাব। আমি এটার বাংলা করছি না, কারণ খুব সহজ সরল ইংলিশ এখানে লেখা হয়েছে, তোমরা সহজেই বাংলাটা বুঝতে পারবে। আমি জাস্ট স্লোলি রিডিংটি পড়ে তোমাদের শোনাবো যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট। শর্ট স্টোরি দ্যাট আই হ্যাভ রিড, অর্থাৎ যেটা আমাদের প্রথম অপশন ছিল। চুজিং এ শর্ট স্টোরি। I read an interesting short story written by William Somerset Maugham. The story name is The Lonesome. Summary of the story. The story is about a lady admirer of the speaker. The speaker is a young writer who received a letter from a lady who highly prized his writing. The speaker also replied thanking her. One day, the speaker met the lady in a 5-star hotel. He was not too rich, but he was flattered. He had 80 francs. He thought that he could manage the lunch easily. He requested the lady to choose the food item from the menu book. She assured that she does not eat much food, so the speaker ordered salmon fish. Though that was expensive, later the speaker asked if she liked anything. The lady replied that she liked caviar, though it was horribly expensive. Then she enjoyed white champagne, asparagus, coffee, and finally the salmon. The speaker was sweating. He was too anxious if he could pay the bill or not. He did not take anything except a mutton chop. Finally, he managed the lunch, paying the total amount of whole month.
what I liked and what I didn't like. I like the way the speaker narrates the story. He uses metaphors in the story. At first person narrator, the speaker easily depicts the inner feeling of the character. The speaker also shows humor narrating the story. For expect an example at the end of the story. He mentions today the weight 20 on a stone. There are a number of climax in the story. I do not like that flat line of the climax graph. It is not too high. It could be more interesting. My change in the story. If someone asked me to change the story, then I would increase the flat line of the climax graph in high. Finally, I would make the story more interesting to the reader. At last, the concluding statement. Although the story has some elements, but I enjoyed the story very much. It was an outstanding story that I read in my life. Thank you. Please subscribe our channel and click on the bell icon.